rakyat Papua dan Indonesia. Forum ini forum permanen, forum dari masyarakat adat seluruh dunia, di mana forum ini telah mengakui hak penentuan nasib sendiri bagi bangsa-bangsa pribumi sedunia. Forum ini dilakukan setiap tahun sekali dan seluruh masyarakat adat di seluruh dunia mengambil forum ini, memanfaatkan forum ini untuk menyampaikan aspirasi mereka. Tetapi di dalam forum ini ada situasi di mana hak penentuan nasib sendiri itu dipahami di dalam konteks internal dan eksternal, dan harus kita akui bahwa di dalam forum ini lebih banyak masyarakat adat, lalu juga forum ini juga masih melihat hak penentuan nasib sendiri dalam konteks internal atau otonomi khusus, sehingga ada sedikit kemungkinan bagi kita orang Papua untuk menyatakan bahwa dalam konteks Papua hak penentuan nasib sendiri yang diinginkan oleh orang Papua itu bukan dalam konteks internal atau otonomi di dalam Indonesia, tetapi dalam konteks eksternal, di mana hak menentukan nasib sendiri yang telah dirampok, dicuri oleh United Nations. Dan tugas kita, kewajiban PBB untuk mereview kembali proses dekolonisasi yang gagal di PBB, dan karena itu semua mekanisme yang tersedia di United Nations, semua sistem PBB yang tersedia di sini perlu kita gunakan semaksimal mungkin. Sehingga hari ini kita bersama-sama dengan salah satu ahli tentang hak masyarakat adat seluruh dunia yang mewakili Pasifik. Juga kemarin kami bertemu juga dengan special reporter atau pelapor khusus PBB untuk indigenous people atau masyarakat adat di sini. Kami dianjurkan banyak hal, ada banyak pesan yang kami sampaikan, dan saya secara resmi mengundang kepada beliau untuk bisa berkunjung ke Papua, walaupun Indonesia sampai hari ini masih menolak Komisi HAM PBB untuk berkunjung ke Papua. Karena itu saya berharap kepada rakyat Papua, proses kita masih jauh dan kita mesti mengikuti banyak mekanisme di dalam PBB di sini. Tapi yang terpenting adalah ada banyak orang yang siap membantu kita di Perserikatan Bangsa-Bangsa. Ada banyak expert, ada banyak pelapor khusus, termasuk pelapor khusus yang kami ketemu kemarin, menyatakan kepada kami bahwa sudah berulang kali menyampaikan kepada Indonesia tentang situasi HAM di Papua. Tetapi Indonesia lagi-lagi tidak merespon itu dengan baik. Tetapi sikap penolakan Indonesia ini akan semakin memperkuat solidaritas kita di internasional untuk lebih menekan kepada Indonesia. Oleh karena itu, kami sampaikan kepada rakyat Papua untuk terus berjuang. Solidaritas internasional akan terus menekan kepada Indonesia untuk menghentikan semua pelanggaran HAM di Papua, menghentikan kejahatan lingkungan di Papua, tapi juga mewujudkan hak penentuan nasib sendiri di West Papua. Teman-teman, sebelum lanjut mohon dukungannya, jangan lupa komen, like, dan subscribe. Terima kasih banyak. Selamat menonton, Tuhan memberkati. Thank you. We are here at the United Nations building to talk about West Papua issue, and we are very pleased that Dr. Hana is here, and I myself, I'm Vice President of United Liberation Movement, and then you can mention your position. I'm an expert member with the UN Permanent Forum for Indigenous Issues. My name's Hannah McGlade. I'm from the Kurin Manang people of Western Australia. Yeah, I'm Victor Yeimo. I'm international spokesperson for the West Papua National Committee, KNPB. And so after we are about to close our Indigenous Permanent Forum, here we will give Hannah, who's been speak up about West Papua's issue here in this forum, and we would like her to explain about the role and what we should be doing in the future, so that West Papuans right for self-determination, and both in the political right of self-determination, but also in our existence under Indonesian governments can be heard. The Permanent Forum upholds the rights of Indigenous people under the United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples, which was adopted by the General Assembly in 2007. Every year there's an annual meeting here in New York in April for 2 weeks where Indigenous peoples
from all around the globe come and participate in the forum's meetings. And human rights is a part of the work that we do here. We listen to any human rights issues, we record, we encourage states comply with the United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples and wider UN law. I've met West Papuan people through this work. I support the cause of West Papuan people to the protection and the realisation of their fundamental human rights, including their right to self-determination. Yesterday at the Permanent Forum, I made an intervention in response to the Indonesian government, and I reminded them that more than 100 countries in the world, including Australia, have supported have supported an independent observer, have supported the United Nations Office of the High Commission of Human Rights to have entry into West Papua and to monitor the situation of human rights in that country. My country, Australia, supports this, as does the United States, Canada, and the Pacific Island nations, as well as many others. So I'm very happy to be here with West Papuan people in solidarity, supporting the recognition of their human rights. I think Victor is a spokesperson of the KMPB, the National Committee of West Papua. He's coming from West Papua. He just released from the prison. Victor, would you tell us what is the situation in West Papua right now? What's happening there? Yes, it is an honor for me to sit beside expert of Hannah. I thank you for your time to be with us, West Papuan people. I come to New York today. I attend a meeting of Permanent Forum here in New York. I bring the case of West Papua here. There are some pressing issues, current situation from inside, where people of West Papua are still getting oppression and under the Indonesian colonialism. There is human rights violation going on in West Papua. They are last escalating between our Liberation Army and the Indonesian military, still going in 7 areas in West Papua, and many IDPs in West Papua. There are 26,000 IDPs who flee from their village, and they need intervention. Indonesia did not pay attention to the situation in West Papua. There is environmental crime in West Papua, deforestation in West Papua. More than 700,000 hectares of our forest already being destroyed under Indonesian corporation. Today we bring all cases in United Nations to this forum, a permanent forum. We want the United Nations to please take your intervention to West Papua. Yesterday I met with a permanent special reporter on indigenous here in United Nations. I request him to visit West Papua to see closely about the case of indigenous people of Papua. Today I'm very happy today because we have our brave expert here in United Nations, Mrs. Hannah, to stand solidarity and make a powerful statement on West Papua. I'm on behalf of my people of West Papua. I give my thanks to the peoples, to the organization, also to the United Nations who put pressure on the issue. I thank you. I think that this year is a kind of a phenomenon for West Papuan as well, because in this year, United Liberation Movement for West Papua formally sponsoring a couple of side events, and the theme of this meeting is self-determination. And this year, Hannah might give us what is our Pacific Islands, how intensively using this forum, and where we are going there from here.
in the future. But before that, I would like to, just elaborate that West Papuans are founder of this forum. In the 1980s, yesterday in three of us conversation with the special repertoire, his first question was, where is the Victor Kaisepo? Because Victor Kaisepo is a founder, he's a West Papuans. He fight for formation of this organization. So we are founder, and therefore we have to use this, capitalize this, we West Papuans, but as well as Pacific islands. I personally am involved with this forum since 1999 when I'm exiled from Indonesia as a journalist, live in this country, get a citizenship and fight for West Papua. And I think it will be kind of a closing statement. After you've been serving for two terms, can you give us what West Papua need to be doing and what the Pacific Islanders can be utilized at this forum? We've had some good discussions about re-establishing our Pacific Caucus so that we can stay in contact more and promote our own engagement here and give support to West Papua and other Pacific Islanders who face particular challenges in attending the meeting of the Permanent Forum. So I'm really looking forward to that because we know that when we are separated from each other as Indigenous people, our cause is not as strong. I really encourage everyone and the West Papuan and all Pacific Islanders to learn more about the UN human rights mechanisms, and we had that encouragement yesterday from the Special Rapporteur, Francisco Carli. He pointed out that there are so many mechanisms that we could be using to advance recognition of Indigenous people's rights that we are not yet. There is a 2-week training program every year in Geneva, Switzerland, at the Office of the High Commission for Human Rights. It's called the Indigenous Fellows Program, and I'm going to share information about it with Victor and Octo. And there's also a UN voluntary fund for Indigenous peoples that supports Indigenous peoples to attend these very important Indigenous United Nations meetings. I know that some people from countries face certain visa issues from their governments, and that's difficult, and we encourage governments to respect the rights of Indigenous peoples to be fully participating in international forum upholding Indigenous rights. Thank you, Anna. Lastly, Victor, can you in Indonesian language explain to our Papuans people what this institution, what is the Permanen Forum is for, and how can we, West Papuans can use this in Indonesian language? Oke, rakyat Papua dan Indonesia, forum ini forum permanen, forum dari masyarakat adat seluruh dunia, di mana forum ini telah mengakui hak penentuan nasib sendiri bagi bangsa-bangsa pribumi sedunia. Forum ini dilakukan setiap tahun sekali, dan seluruh masyarakat adat di seluruh dunia mengambil forum ini, memanfaatkan forum ini untuk menyampaikan aspirasi mereka. Tetapi di dalam forum ini ada situasi di mana hak penentuan nasib sendiri itu dipahami di dalam konteks internal dan eksternal, dan harus kita akui bahwa di dalam forum ini lebih banyak masyarakat adat, lalu juga forum ini juga masih melihat hak penentuan nasib sendiri dalam konteks internal atau otonomi khusus, sehingga ada sedikit kemungkinan bagi kita orang Papua untuk menyatakan bahwa dalam konteks Papua hak penentuan nasib sendiri yang diinginkan oleh orang Papua itu bukan dalam konteks internal atau otonomi di dalam Indonesia, tetapi dalam konteks eksternal, di mana hak menentukan nasib sendiri yang telah dirampok, dicuri oleh United Nations. Dan tugas kita, kewajiban PBB untuk mereview kembali proses dekolonisasi yang gagal di PBB, dan karena itu semua mekanisme yang tersedia di United Nations, semua sistem PBB yang tersedia di sini perlu kita gunakan semaksimal mungkin. Sehingga hari ini kita bersama-sama dengan salah satu ahli tentang hak masyarakat adat seluruh dunia yang mewakili Pasifik. Juga kemarin kami bertemu juga dengan
special reporter atau pelapor khusus PBB untuk indigenous people atau masyarakat adat di sini. Kami dianjurkan banyak hal, ada banyak pesan yang kami sampaikan, dan saya secara resmi mengundang kepada beliau untuk bisa berkunjung ke Papua. Walaupun Indonesia sampai hari ini masih menolak Komisi HAM PBB untuk berkunjung ke Papua. Karena itu saya berharap kepada rakyat Papua, proses kita masih jauh dan kita mesti mengikuti banyak mekanisme di dalam PBB di sini. Tapi yang terpenting adalah ada banyak orang yang siap membantu kita di Perserikatan Bangsa-Bangsa. Ada banyak expert, ada banyak pelapor khusus, termasuk pelapor khusus yang kami ketemu kemarin, menyatakan kepada kami bahwa sudah berulang kali menyampaikan kepada Indonesia tentang situasi HAM di Papua. Tetapi Indonesia lagi-lagi tidak merespon itu dengan baik. Tetapi sikap penolakan Indonesia ini akan semakin memperkuat solidaritas kita di internasional untuk lebih menekan kepada Indonesia. Oleh karena itu, kami sampaikan kepada rakyat Papua untuk terus berjuang. Solidaritas internasional akan terus menekan kepada Indonesia untuk menghentikan semua pelanggaran HAM di Papua, menghentikan kejahatan lingkungan di Papua, tapi juga mewujudkan hak penentuan nasib sendiri di West Papua. Thank you. Teman-teman mohon dukungannya, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Tuhan memberkati.